mu nteekateeka ey'okutunuulira ebizibu abantu bye babadde basinkana ku ttaka, era abantu bangi baayogera ensonga zaabwe, ensonga ezo era kwe baayimirira n'okubaako okusalawo okw'enjawulo kwe baakoze. Bwe twogerera ng'ekitongole kino ki Buganda Land Board kyasse Omukago era n'ekitongole ekya Fida okwongera okulaba engeri gye bayinza okutaasaamu abantu ku nsonga zino ez'ettaka. Bantu bangi babadde bagobwa ku ttaka, bantu bangi oba oliawo nga tebasobola na kuwanirira misango gyabwe mu kooti, awo nno ne kibabeera kizibu nnyo okusobola okuwangula emisango egyo. Nabwe kityo ekitongole ekya Fida wamu ne Buganda Land Board ne bakkiriziganya okuteekawo Omukago okubaako enteekateeka ey'okuyambamu abantu abo abeetaaga okuyambibwa mu ngeri ey'enjawulo. Ssenkulu w'ekitongole kino ekya Buganda Land Board yannyonnyodde ensonga lwaki basazeewo okukwatagana ne ekitongole kino ekya Fida era n'okulaba engeri gye bayinza okuba nga bayambamu abantu mu nsonga zino ez'ettaka. Katikkiro wa Buganda ajaguza emyaka 10 ng'alina ddamula era ng'akulembererako Ssaabasajja Kabaka Obuganda nga Kabaka ow'ebweru. Ffe kyanjawulo ate kya mukisa nti ku lunaku luno lwe lumu kwe tusobodde ate okuteera emikono ku nkolagana wakati wa Buganda Land Board ne Fida. Njagala mu maaso gammwe okwebaza bannaffe aba Fida olw'enkolagana ennungi gye tutambudde nayo era gye tulina okumala ebbanga eriwera. Bannaffe aba Fida bano tutambudde nabo naddala mu kulwanyisa n'okukendeeza mu nsaasire enkozesa ekigambo ekya obutamanya obuli mu bantu baffe wansi ku nsonga z'ebyettaka. Abafida bo obukugu bwabwe n'amaanyi gaabwe gali mu kuyamba naddala bannaffe abamu betutwala nti banyigirizibwa ng'abakyala kulaba nti bafuna obwenkanya ate bafuna ebituufu. Naye ekyo tekisoboka kubeerawo oba tukikendeeza nga twongera okunyikiza okusomesa abantu n'okumanya ekisooka obuvunaanyizibwa bwabwe n'eddembe lyabwe naddala mu nsonga z'ettaka, naye ate n'okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abantu ab'enjawulo abali wansi eyo. Obuvunaanyizibwa bwabwe ku nsonga z'ettaka nga bafuna ebiwandiiko ebituufu ku bibanja kwe batudde, naye nga batwala n'obuvunaanyizibwa bwabwe okulaba nti batuukiriza ebibasuubirwamu. Bw'otunuuliranga ensonga y'okusasula obusuulu ng'otudde ku ttaka ly'omuntu oba lya Kabaka oba lya muntu mulala, nga bw'onoosanga nti Agnes alina ettaka lye e Bukomansimbi naye alinako ab'ebibanja, wabeerako n'ab'ebibanja kya buvunaanyizibwa ow'ekibanja okubeera nga nannyini ttaka akumanyi. Buli lwakumanye okendeeza entalo nnyingi, kubanga oba tojja kutunda nga tomwebuuzizzaako, ne nannyini ttaka tajja kusobola kutunda gwe ow'ekibanja ng'amanyi nti akumanyi nga temumaze kutuuka ku nzikiriziganya ku kiba kigenda kukolebwa. Buli lwe tutambulira awamu kituyamba okukyusa embeera z'abantu. Buli lwe tukendeeza ku ndooliito n'okusika omugwa wakati w'ab'ebibanja ne bannannyini ttaka, abantu bafuna ebbeetu n'obudde okutuula ku bibanja byabwe ne bakolerako emirimu egy'enkulaakulana. Ekyokulabirako, omuntu tasobola kubanga atuula n'alima emmwanyi kuyiika nga bw'asika omuguwa n'ennannyini ttaka. Naye buli lwe babeera nga bali mu mbeera ennungi asobola okutuula ku kibanja kye n'alima omusirigo ogw'emmwanyi n'asobola okukungula emmwanyi ezo n'aweerera abaana mu ssomero, n'asobola okuba nga asobola n'okujjanjabisa ab'omu maka ge, naye ate n'okufuna emmere n'abeera mulamu, kubanga ffe Ssaabasajja Kabaka atukubiriza mu Bwakabaka okulembeza obulamu nti omuntu omulamu yayagala Kabaka we, omuntu omulamu yasobola okukola emirimu ate egikasa eggwanga. Njagala okwebaza bannaffe aba Fida olw'okuvaayo ne tukwatiza wamu mu kunnyikiza enkolagana eno, naye ate n'okusitulirako gavumenti ya Uganda, kubanga bwe tuba tukola emirimu gino tetukola ffekka. Egisinga tugikola ku lwa gavumenti ya Uganda, tugikola ku lw'Obwakabaka bwa Buganda. Bwandibadde buvunaanyizibwa bwa gavumenti oba ministries ez'enjawulo okulaba nti zisomesa abantu okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe n'okumanya ensonga entuufu ezikwata naddala ku nsonga z'ettaka. Bannaffe bano aba Fida bwe tuba nga tusobola okusomeseza awamu abantu ne bategeera nti nzirukirawa nga nina obuzibu n'ensonga ku ttaka, ne tusomesa abantu ne bamanya nti bwe mbanga nina ensonga ku kibanja ntuukira waani. Bwe mba njagala kutunda ekibanja kyange ntuukira wa LC1 ne tukola endagaano oba nsookera wa nannyini ttaka. Bwe libeera ttaka lya Bwakabaka
nga sinaba kugenda wa LC1 nsooka kunoonya mwami wa Kabaka kubanga enkola ate ffe mu Bwakabaka kyetugamba onoonya nannyini ttaka n'onoonya omwami wa Kabaka n'onoonya omuweereza wa Buganda Land Board. Bwe tugenda tukendeeza endooliito ezo abantu ne bamanya nti kya buvunaanyizibwa okubeera nga opunta ekibanja kw'otudde n'omanya nti ensalo zange ne mulirwana wange ze zino era tuleese omukugu w'omusaveya n'azipunta n'ateekayo n'amayinja. Oli mulirwana ne bwakuula ejjinja eryo n'aliteeka awalala bw'okomyawo omusaveya we yalijja waalizza. Bwe tukola ekyo abantu bangi ne bavaayo ne babeera nga batuukiriza ekyo, ne abantu abadduka nga bagenda mu Fida abatwalayo emisango bajja kuba bakendedde. Fida ejja kuba esobola okulaba results nti bannaffe bano abaali bajja 50 kati tulina 10. Manyi nti ekyo tekitegeeza nti Fida emirimu gijja kuba gigiweddeko, naye ejja kuba esobola okuwandiika success stories eziraga nti effort gye twakola nga tulina ensimbi okuva mu bamusiga nsimbi oba okuva mu gavumenti netusomesa abantu ne bamanya obuvunaanyizibwa bwabwe. Abaali bafuna emisango 10 kati tufuna 4. Ekyo kyokka kitumala okulaga okugenda mu maaso n'okulaga ekikoleddwa olwa amaanyi agaba gateereddwamu nga tulifana na Fida yokka ne tukolagana ne gavumenti, tukolagana n'Obwakabaka bwa Buganda ne structures ez'enjawulo muli abaami ba Kabaka, naye ate era tukolagana ne abakulembeze mu gavumenti eya wakati ku mitendera gyonna. Tukolagana n'ebitongole ebyokwerinda kubanga olumu ensonga ziba zirimu abantu ababa balina obusungu obw'enjawulo, ate tukolagana ne amateeka mu Uganda, courts of law, lwakuba bannaffe bano abafida ate be batusinga okubeera mu layini ezo. So njagala okwebaza bannamawulire abawaddeyo obudde okujja okubeerawo nga tuteeka omukono ku nzikiriziganya eno, ate n'okubeebaza olw'okuripootinganga ebintu ebituufu naddala ebikwata ku Bwakabaka. Era mu ngeri y'emu Bashir Kizito naye nga wa kitongole ekya Buganda Land Board yannyonnyodde ku ebyo ebyatukibwako naddala we bagenda mu bitundu ebyambulembezi bye baazuula era n'ekyabaviiriddeko okusalawo nti bongere maaso enteekateeka eno okunokosa n'ebyo bye balabako ebyava mu nteekateeka ezo ez'enjawulo. Bitongole bibiri ebimanyiddwa ennyo ng'ekimu ye Uganda Association of Women Lawyers, mukimanyi nnyo nga ekya Fida ekimanyiddwa okulwanirira obwenkanya nga kyegasa wamu n'ekitongole ekimanyiddwa ennyo mu Uganda mu kuwa omukisa abantu okufuna ettaka n'obwannannyini ku bibanja byabwe ekya Buganda Land Board, byegasse okussaawo omukago okujaguza n'okubagawo omukago wakati w'ebitongole bino ebibiri ku lw'obulungi lw'abantu baffe mu Buganda ne Uganda yonna. Omukago guno buli omu aleese obulungi bwe oba obukugu bwe. Buganda Land Board egenda sigala nga egaba ebyapa, egenda sigala nga ewa abantu abali ku ttaka ly'Obwakabaka omukisa okutongoza oba n'okunyweza obusenze bwabwe. Naye ekyenjawulo kyegenda teeka nnyo omulamwa ku bannaffe abakyala n'abantu ab'ekikula ekyenjawulo abanyigirizibwa bulijjo nga baagala okufuna obwannannyini ku ttaka. Fida egenda kuleeta naye obukugu bwayo mu kulwanirira obwenkanya, abantu bafune obwenkanya ku byenfuna, bafune obwenkanya ku by'ettaka. Egenda buleeta ebugatte wamu n'obukugu bwa Buganda Land Board nga tutambulira wamu ensonga eno ya ssemateeka esobole okugguka. Tukimanyi nti waliwo enkolagana y'amaanyi wakati w'ettaka n'okulwana okufuna obwenkanya mu byenfuna. Nti omuntu anywedde ennyo ku ttaka era ne mu byenfuna aba anywedde. So y'ensonga lwaki tulaba nti obufumbo buno bugenda kuvaamu ebibala bingi. Tusuubira nti abantu baffe bagenda kwaniriza omukago guno kubanga ebibala si byaffe ffekka ng'ebitongole ebibiri, naye ebibala tutunuulidde abantu betuweereza abagenda okwewandiisa, abagenda okunyweza obusenze bwabwe nga bamanyi bulungi nnyo ekyo kye bakola, nga bamanyi bulungi nnyo amateeka agakola ku ttaka, nga bamanyi bulungi nnyo obukulu bw'obwenkanya
kubeera ne ebikwata oba okumanya ebikwata ku ttaka basobole kunyweza obusenze bwabwe nga banyumirwa obulamu bwabwe kubanga okumanya kikulu bwe baba tebategedde ensonga z'amateeka bategedde zibakwatako batya bategedde omukisa buli omu gwalina mu kwewandisa n'okwebaako n'ekikye tusuubira nti lutalo lw'amaanyi tuba tulwanyi mu kujja abantu baffe mu bwavu n'okuteekawo obwenkanya mu byenfuna. Mukyala Lilian Byarugaba ono nga wa Fida naye annyonnyodde lwaki Fida yasalawo okukwatagana ne Buganda Land Board era n'annyonnyola n'ebyo bye bagenda okukolera abantu ab'enjawulo ko n'abantu be baagala okubanga bayamba mu nteekateeka eno. This MOU purposes to strengthen security of tenure for vulnerable women. Such vulnerable groups include widows, elderly women, women-led families, women in far-to-reach areas, women living with HIV, women living with disabilities, and many more. In many parts of rural Africa, land constitutes the primary source from which millions of people derive their daily livelihoods. This is also the case in Uganda, where land is by far the most productive asset, with agriculture accounting for 43% of the national GDP, 80% of employment, and 85% of export earnings. We observe, however, that there is a rapidly growing demand for agricultural land and other land-based investments in Uganda, which is putting pressure under strain on property rights systems in the country. Additionally, Uganda continues to grapple with the challenges presented by the existence of multiple tenures and various layers of rights on the same piece of land, coupled with a lack of documents of title to land for some people, especially those holding land under the customary land tenure system. Representing 80% of the agricultural labor force, women carry out most of the agricultural work, producing up to 80% of food and cash crops. Despite the essential contribution to the national economy, very few women enjoy secure rights to the land that they till. In fact, with control and ownership of land mainly concentrated in the hands of men, most women are crucially dependent upon male family members for access to land. This is true for the customary land tenure, vulnerabilities arising from their dependence upon men and for a very long time. Like in many countries, especially in Africa, there's a growing consensus in Uganda that securing land rights for women is important for reducing poverty, ensuring household food security and sustainable use of natural assets, and advancing equality between women and men. The government and other critical land administrators, such as our partner, Buganda Land Board, have undertaken several initiatives, including policy development review, community awareness, and data collection to inform decision-making in the land sector, all in a bid to ensure the protection of women's security of tenure. However, challenges still persist for especially women. Land is an imperative factor of production. It can generate income through rent in its own right, and can also be used for many other economic benefits, including collateral for credit from financial institutions. Therefore, through this memorandum, Fida Uganda and the Buganda Land Board shall mutually work together and leverage on each other's expertise and mandate to support vulnerable women to register their interests on land and acquire certificates of title under land managed by the Buganda Land Board. Our intervention through this MOU further recognizes that land titles are often used as a proxy for women's land tenure security. But while getting land registered in a woman's name is important, and this collaborative effort will invest in this, evidence demonstrates that focusing on titling alone, whether individually or at household level, may not necessarily lead to greater tenure security for women. It can instead do just the opposite. Therefore, Buganda Land Board and Fida Uganda shall, through their respective areas of operation, collaborate to undertake interventions, including the dissemination of legal information on land justice and address the legal disputes that arise through formal and informal legal systems.
Additionally, our experience in working on women land justice has shown that to ensure tenure security, policymakers and practitioners must expand their range of interventions that address internal and external constraints women face when exercising their land rights. This MOU will therefore also present a framework through which the two institutions are able to ensure gender-respective practices in the land structures and administration, including the Buganda Kingdom local government structures, that is Abatongole, Abeniruka, Abamagombolola, Abamasaza, and Buganda Land Board officials. In conclusion, Fida Uganda is confident that this partnership presents a fertile ground for both partners to support vulnerable women in strengthening security of tenure, but to also offer an opportunity for cross-learning across the two institutions. I thank you. Okukola wamu namwe, twebaza ne press eri mu room olwaleero olw'okubanga singa tuba tetulina bamawulire tuba tetusobola kukola mirimu gye tuba tweyamye kukola fenga ebitongole ebibiri ebigenda okusayininga MOU olwaleero. Kye tugenda okukola mu MOU kwe kukwataganyira wamu okukozesa mandate gye tulina mu bitongole ebibiri okulaba nga tusaavinga nga tukola n'abakyala mu bitundu ebimu, okulaba nga bafuna obwannannyini ku ttaka, okulaba nga beewandiisa nga bannannyini ku ttaka eryo, n'okulaba nga bakozesa ettaka eryo okwekulaakulanya ng'abakyala mu Uganda.